Hello students, the question is consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit, which is given by degree Celsius equals to A degree Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit. तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि रिलेशनशिप टेम्परेचर की है जो दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड मतलब C इक्वल टू A डिग्री F प्लस B। तो हमको A और B की वैल्यू को बताना है कब, जब आइस मेल्ट्स करती है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 होता है। वाटर बॉयल करेगा, बॉयल्स होगा 100 डिग्री सेल्सियस एंड उस समय जो फ़ारेनहाइट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. So to find the value of A and B, to find the value of A and B for temperature relationship shape 0 degree Celsius equals to A डिग्री F प्लस B। हमको इस रिलेशनशिप को यूज करना है। सो फर्स्ट आइस मेल्ट्स मीन्स मेल्टिंग पॉइंट when zero degree Celsius means it is 0 degree equals to A into Fahrenheit is 32 मतलब A 32 plus B, let us say equation 1. Now the second case is when boiling point. So boiling point कब होगा, when it is 100 degree Celsius equals to A into 212 plus B. Here also we can write A into 32. So this becomes equation second. Now from first equation first we will get B equals to minus A 32 or we can write 32A because it is 0. So now place the value of B in equation 2. इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, दैट आई विल राइट हियर
once I put the values, that is 100 equals to A212 or 212A. Instead of B, I will write minus 32A. 32A. So this is 100 equals to 32A means A, 0, 2 से 2 ja 0, 11, that is 8 and 1, 180 A, or A equals to 100 by 180. So we will cut it. 2 5 ja 10, 2 9 ja 18, 5 10 ja 50, and 5 10 ja 50, 5 1 ja 5, 18, 5 2 5 ja 10, 2 9 ja 18. So we get 5 by 9 equals to A. Now place this value. This is A. We have got the value of A. Now the value of B will be minus 32 into 5 by 9. That is, this equals to 5 2 ja 10, 5 3 ja 15 plus 1, 60 by 9. So the relationship means degrees Celsius will be A is A degree Fahrenheit means A is 5 by 9 F Fahrenheit plus B. So plus B means 160 by 9, or I will take common 5 by 9. So 5 by 9, if we take common, we will get F minus 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 2 ja 10. That is F32. So this is our answer, 5 by 9 F minus 32. So answer is degree Celsius equals to 5 by 9 F minus 30. So this is the way to solve the question. Please subscribe to my channel, like it and share it. Thank you.